My name is Honorable Bishop Dr. Robert Mutemi Mutua, the Governor of the Kenyan National Congress of Pentecostal Churches and Ministries and the Deputy President of the same, still the presiding Bishop of the Global Vision Church in Kenya. I would like to issue this statement from the perspective of what the church would like to see happening in the country. Number one, I would like to address myself to the presidential candidates in Kenya today, more so the two top presidential candidates at the moment. In the recent past, top leaders in this country have activated their campaign machinery towards the general elections of 9 August 2022. In doing this, they are with their members at sometimes through statements they make to the electorate in the wrong direction. Some of their statements come very close to public incitement. For example, the recent statement by the President, His Excellency Honorable Uhuru Kenyatta, to the Kikuyu elders, imputing that his deputy, His Excellency Dr. William Samuel Ruto, that he was trying to impeach him, was very emotive, and it triggered a lot of emotions to the common mwananchi. Equally, the insinuation by some of the supporters of His Excellency Deputy President Dr. William Samuel Ruto, that they are likely to follow the president once he leaves the office and make him pay for the issues of the BBI, is very threatening and equally very emotive. We urge them to select the statements they make in public carefully so that they do not incite people into violence before, during, and after the general election. As much as you want you want your opponent to be rejected by the voters, please use peaceful language and the power of persuasion to woo voters on your way without initiating hatred and animosity in Kenya. Kindly sell your vision and manifesto to Kenyans in acceptable language. We don't want Kenyans to fight. To the Council of Elders, allow me to remind you that after the 2007-2008 general elections, we met for 3 days in Bagathi, where we discussed the future of our country and agreed to be mediators of peace and the promoters of the same. We therefore remind respected elders from all tribes to be careful not to be dragged into partisan politics, but remain at a level where Kenyans can have confidence in them should there come a time that they need to mediate. We never focused on promoting peaceful coexistence before, during, and after the general elections. Their main role is to offer wise counsel to the politicians and other leaders in this country. Kwa maana kuishi kwingi ni kuona mengi. Let us not whip our communities to a point to join politics of ethnicity and animosity. We want one united Kenya before, during, and after the general election. Kumbuka, palipo na wazee hapaharibiki jambo. Elders should abstain from behaving like campaign managers of any candidate anywhere in this country. The senior bishops are spiritual fathers and the shepherds of the society. God gave them the mandate to be peacemakers by offering godly counsel at all times. We ask our senior spiritual fathers to be careful not to become openly partisan. We say openly partisan because at the end of the time, they have the right to secretly vote for any candidate they want.
Let us remember, all candidates are under our spiritual care, and we want them to eventually come into the full knowledge of the truth. Our role is to advocate for peaceful campaigns and a voting leading to a peaceful transition and transfer of power guided by the spirit of tolerance and a mutual respect for the voters' verdict. The church must retain its integrity and mandate to uphold the rights of every Kenyan. We believe God has a final say. Let us not fear to rebuke evil, like the Kondere and the Soy in Wangishu episode were very satanic, and they should be stopped because they are in the bad taste in this country. The electorate. We remind the electorate that all the politicians are now job seekers and you are the employer. The campaigns are nothing more than interview panels sitting in different markets where the politicians come to sell their vision and persuade you to give them a job. It is therefore important for all candidates to be given a fair chance to share their views and mission in transforming this country for better. Our appeal to the electorate is that they should be willing and ready to carefully listen and evaluate each candidate from presidential to the MCR and make a decision based on who to vote for based on what they have heard and understood about their manifestos. We are totally against bullying any candidate or interrupting their campaign everywhere in this country, because this is against the rules of free, fair, and credible democratic elections. No one should buy your vote with money, but with credible, implementable ideas that can make Kenya great and the Kenyans benefit. From now on, our politicians should worry more on what to say to you when they come to your meetings than what to give you to vote for them. We don't want to sell votes. We want to give votes based on what we have heard. Youth. Majority of the Kenyan population are very energetic youth. The politicians know this, and because of the high poverty level prevailing in the country, they can easily entice the youth with little handouts to cause maim and interrupt the campaigns of their opponents. Any candidate doing this is a leader who has run out of ideas and therefore cannot help Kenya. We condemn the recent instances of violence that targeted His Excellency Dr. William Samuel Ruto, and 3 days ago, the Right Honorable Raila Odinga. We cannot go on this route any further and prosper. The Congress urges all the young people to resist being misused by any candidate to disrupt meetings of their opponents because they are seeking for a job. In fact, anyone paying you to do that has no clue on how to improve your life when he or she gets into power. Let us make this election campaigns a period of competing ideas and ideologies. The Congress members, we appeal to all Christians in the Church of Christ, of God in Christ, and more so the Kenyan National Congress of Pentecostal Churches and Ministries members, to remember they are ambassadors of Christ in this world, and therefore peacemakers before, during, and after the general elections. For sure, majority of Kenyans converse some Christian faith, and we now call upon them to show this faith in word and deed, since they are the light and the salt of this world. Congress wishes all Kenyans peaceful campaigns before, during, and after the general election. Brethren and friends, let us remain united and peaceful as we listen to the politicians campaign and bargain for their jobs. God bless you. Mimi ni Mheshimiwa Daktari Bishop Robert Mutemi, ambaye ndiye Deputy President wa Kenya National Congress of Pentecostal Churches in charge of governance, na tena mimi ndiye Presiding Bishop
of the Global Vision Church. Kwa sasa ningetaka kuongea na wananchi wa Kenya, sana sana nikitoa mwito kwa rais na kwa Deputy President na kwa Right Honorable Raila Odinga, ya kwamba hao watatu ndio vinara wakuu katika nchi ya Kenya na viongozi ambayo wako na wafuasi wengi sana katika nchi yetu ya Kenya. Kwa hivyo maneno yao wanayotamka yako na uzito mkubwa sana katika mafikira na katika hisia za Wanakenya wote. Ninawasihi ya kwamba wawe waangalifu wanaposema katika mikutano yao, wasiende wakaleta maisha mangumu kwa wananchi wa Kenya. Kwa mfano, wakati rais alitamka ya kwamba makamu wake ama his deputy president alikuwa na mpango wa kupindua serikali yake, wa kumuondoa katika mamlaka kabla ya wakati kufika, jambo hilo liliwakera Wanakenya wengi sana na likaleta wasiwasi. Tena wakati wafuasi wa Deputy President His Excellency Dr. Samuel Ruto waliposema ya kwamba baada ya Rais Uhuru kuondoka katika mamlaka, wanaweza wakamfuata ili alipe gharama ambayo iliingizwa na BBI, jambo hilo vile vile linatia wasiwasi kwa Wanakenya wengi. Tunataka rais akistaafu na akitoka katika uongozi akafurahia, akapumzike na kufurahia maisha yake kama wale wengine waliokuwa mbele yake. Jambo la pili, ningetaka kusema kwa wazee katika makabila yote ya Kenya, wajihadhari wasiende wakaingizwa katika siasa kwa njia ambayo wananchi wa Kenya watapoteza imani ndani yao. Kwa sasa Wanakenya wengi wana matumaini ya kwamba kama ni kuna kutoelewana kutazuka, wazee wanaweza keti na wakatatua matatizo na tofauti ambazo zitazuka baada ya elections. Kwa hivyo wazee wenzangu, unawasihi mkumbuke vile tulisema tukiwa Mbangathi ya kwamba kazi yetu itakuwa ni kueneza habari za amani na mashindano bila chuki. Jambo la tatu ambalo ningetaka kusema ni kwa maaskofu wakuu katika nchi ya Kenya. Maaskofu lazima wakumbuke ya kwamba wameitwa na Mungu na kuteuliwa na Mungu kuwa wachungaji na kuwa tena wao ndio kazi yao ni kushunga maisha ya wananchi wa Kenya na kuwaelekeza katika mambo ya kiungu. Kwa hivyo ninawasihi tusiende tukaingia katika siasa za upande wowote kwa njia ambayo wale wengine watasikia kwamba tumewatenga, tumewatupa, hatuhusiki na wao. Tunajali maisha ya kila mwana Kenya na tunaomba kwa ajili ya kila kiongozi ambaye anatafuta kura. Yeyote atakayechanguliwa na wananchi na atiwe tiki na Mungu, huyo tutambariki na huyo tutamshauri aongoze nchi hii akiwa anamcha Mungu, akiwa anasaidiwa na Roho wa Mungu. Jambo lingine ambalo la maana ni wanarika katika nchi ya Kenya. Mara kwa mara wanatumiwa vibaya na wanasiasa kupewa kitu kidogo ili uharibu mkutano wa mpinzani wake. Wewe kumbuka ya kwamba hao wanasiasa wanatafuta kazi. Sasa wao wanatafuta kazi, they are actually tamaking. Na kwa hivyo hawana ruhusa ya kukufanya upigane na mwenzako. Yeyote ambaye anakupatia pesa ili umpigie kura, huyo ni mtu ambaye amekwishiwa na maono na hana maono yoyote ya vile anaweza kukusaidia. Basi wanasiasa wetu lazima wachukua wakati mwingi wakifikiria vile watasema, sio wakifikiria kile watakupa. Hatutaki pesa, tunataka maono yanaweza badilisha maisha yako, yakakupa kazi, yakakupa nafasi ya kujiendeleza kimaisha. Jambo la mwisho ninasema kwa Wakristo wote katika nchi ya Kenya, tunasema ya kwamba sisi ndio wengi zaidi. Na kila mmoja wenu ako na imani ya kwamba Mungu ndiye mwisho wa kuamua mambo yote ya maisha na uongozi. Kwa hivyo nawasihi Wakristo wote wakae chonjo, waweze kueneza habari za amani wakati wa kampeni, wakati wa kupiga kura na baada ya upigaji wa kura, ili wajue ya kwamba ni lazima tupendane
kama vile tunajipenda wenzetu. Penda mwenzako kama vile ujipendavyo, na yeyote atakayechanguliwa na kura nyingi, yeyote atakayechanguliwa na Mungu, huyo tutamsaidia kuendeleza nchi yetu ya Kenya. Hatutaki mapigano, hatutaki funjo. Vile mambo yalitokea kule Kondere na ingine katokea kule Choi, ambao presidential candidates wanarushua mawe, hiyo hatuitaki kamwe. Tunasema ikome na ikome forever, kwa maana hiyo njia inatupeleka katika upotofu. Hatutaki vijana wapotee, hatutaki vijana wauane, hatutaki wanakenya waumizane, hatutaki uharibifu wa mali kwa sababu ati ni wakati wa kura. Ni wakati wa mashindano ya maono, sio mashindano ya fitina. Mungu awabariki, tuwe na nchi nzuri.